American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S is International English as Level Testing System. Toefl test on English as Foreign Language. Writing essays, writing letter writing, writing the interpreting the data and writing. Speaking, you are speaking on a topic or they be asking a question, you are answering. So, the Lingua Forum essays, we have taken these essays from Lingua Forum, Dream Tech Publications. The video number is 37. The topic here is agree or disagree questions. As you know, writing in communication, an important skill. And in I.E.L.T.S, they check your writing ability, your vocabulary, your power of presentation, your punctuations. How do you do your punctuations? Logical presentation, coherent presentation, how do you arrange your argument, how do you start with an introduction, how do you end with a conclusion, what are the examples you are giving. So, the examiner checks all those things, and in speaking task, of course, he checks your voice modulation, your stress and shift of the words, intonation, and all those things they are checking. So, the topic here, the type of question is agree or disagree question. The topic here is, some people think that schools should allow students to evaluate teachers. A school should evaluate the teacher, sorry, the students. Some schools are allowing the students to evaluate and find out how good the teacher is. How is he teaching? What's his methodology? Other students are liking. Other teachers were able to bring in real impact on the students. So, the students are asked to evaluate the teachers. Some schools they do. Do you support or oppose that opinion? Do you support that opinion? Are the students good judges to evaluate the abilities and the power of the teacher, how he teaches? Are they good enough to evaluate? Use specific examples and reasons to explain your answer. This is the topic. So, here in this essay, the introduction part here, student evaluation of teachers can be informative. The students evaluating the teachers can be informative. Lot of information the management may be able to get. What are the information? Even we are just eager to know what it is given, and useful. It will be informative and useful. As long as the evaluations are conducted with care and do not actually constitute an official verdict on teachers' capabilities and performance. So, official verdict means what? Judgment. So, the students can evaluate the teachers, but on one condition, it should not be a final judgment on the performance, on the capabilities and performance of the teachers. The management should not label a staff or the teacher just because the students they are evaluating the teachers and saying that this teacher is not good or that teacher is good. Just we can take it as a information, but it should not be taken as a official verdict. So, this is what it is given in introduction. So, he says, yes, the students can evaluate, but their evaluation is not the final, it is not the official conclusion. So, with that he starts, the writer starts, says, this is because of the gauge. Gauge means what? Evaluating, gauging, checking. The gauge of a teacher's adequacy. Adequacy means what? The ability. Adequacy is capabilities, is academic abilities. Adequacy is how much students learn. This is because the gauge of a teacher's adequacy, the capability of a teacher's strength is that how much the students learn as reflected by test scores. Annual exam, quarterly, monthly or annual examination, how much marks the students score, it directly reflects about the teacher's abilities. And other measures. Those additional measures may include questionnaires. You give a questionnaire
solicit. Solicit means you are trying to get information. Solicit and record students' responses to the questionnaires, such as, so students should be given questionnaire. Questionnaire means what? Where you have to answer certain amount of questions which in a paper which is distributed to somebody. So here we are supplying the questionnaires to the students, which are such as, did the teacher explain the subject matter clearly? The question paper and the question will be written, is the teachers are able to, is the teacher able to explain the problem or the sum or the subject very clearly, and was the text in this course understandable? Were you able to understand this particular portion, what he has taught, the teacher? A preponderance of yes responses. If you get a yes response, may indicate that a teacher or text is effective. So if the students, majority of them, if they say yes, the teacher has taught us clearly, yes, the teacher, we were able to understand what the teacher is able to say. So if you get a yes response, then fine, the teacher is good. And whereas a large number of no responses may point to a problem. So if they get a no answer, then there comes, okay, the teacher has some problems. So here he says yes, it can be, they can be evaluated, the teachers can be evaluated by the students on one condition: it should not be official, it should not be a final verdict. Then he says the questionnaire should be given to the students, asking them, are the teachers able to clearly clear their doubts? Is he able to explain the matter or the subject very clearly? If yes is given, the teacher is good. If no is given, some problem is there. So coming here to the next paragraph, he says the efficacy. Efficacy means what? Efficacy means the strength, the power, the effectiveness, you can say efficacy. The efficacy of such evaluations. The students evaluating the teachers by, we are supplying the certain questionnaires. So those efficacy, the efficiency of or the power of such evaluation depends, of course, on many variables. Variables means what? It depends upon various factors. What are they? Such as how a questionnaire is designed. So in a question paper, what type of questions, how the question is designed and administered. Ambiguous means what? Confusing. Ambiguous means confusing. Or biased questions means what? Biased question. Purposefully you want to, for a maths teacher you are giving a different questionnaire, and for a physics teacher you are giving a different questionnaire, for English teacher you are giving a different questionnaire. It should not be a biased questionnaire. It should be almost even question where everybody are given the same, every teacher should be evaluated in the same way. There should not be a biased question. Yield means can give unreliable results. The results may be not accurate, unreliable. Specific and carefully worded questions. Good questions, the students shouldn't be confused. Good worded questions, on the other hand, in other way, may elicit means what? Can get or give much useful information. So very much useful information can be given. Sample size is another important factor. Sample size means what? Out of the 50 class students, you take sample size, 25 students are asked to answer the questionnaire. So the sample size also counts. You should take as much universe or as many students as possible. The sample size should be quite large. It's an important factor. A small number of responses is likely to reveal very little. If you take small number of students and you give a questionnaire, if section A, B, C, D is there, 4 sections are there in 10th standard, you evaluate or you give questionnaire to one section or 2 sections, you will not be able to get a correct answer. You have to give the sample, you have to take the sample as big as possible, but a larger sample size will probably provide more accurate results. So he says on the third paragraph, he says, first paragraph introduction, and second paragraph he says the questionnaire should be given, and third paragraph he says
how the questionnaire and how the question should be arranged and what is the sample size. He says about the methodology of collecting the information. That's what in the third paragraph he says. And in final paragraph he comes here for a conclusion part. Student evaluation of teachers have been used to good effect at colleges and universities. So he says finally in a conclusion part, students evaluating the teachers, it will be fine only for schools and colleges and universities, and not for schools. Only for college and university students will be able to judge and evaluate their teachers and not the school students. Students' comments say much about what teachers are doing right and wrong. The comments by the students say what the staff, what the teaching staff or what the teacher, what way he does the things, whether they are doing the things right or wrong. When students are mature and capable of balanced judgment. What is balanced judgment? The student shouldn't be biased. Only the grown-up students, they'll be able to, with their mental growth and mental maturity, they'll be able to give a proper judgment and not the very young children. And when a questionnaire distributed to them is well designed, the questionnaire should be well designed and returned in sufficient numbers, everyone, teachers and students alike, may learn much and benefit greatly. So the questionnaires are distributed to the students and the students written back, and if the same teacher or master of that particular evaluation he sees, he may correct what the mistakes he is facing from the students, and the students also were able to tell what their needs are. So it is a win-win situation for both the teacher and the student can benefit from this type of assessment. So here, therefore, I think the student evaluation of teachers are needed. So the student's evaluation of a teacher is a must. It is good. It is what the need of the hour. But he says it should be only for college and university students where they have maturity, their maturity level is high compared to school students. So people the school should allow students to evaluate the teachers. This is the topic. Now let us see one by one. I am just asking you to come. Yes, please come, sir. Yes, introduce yourself and say. Hi, I'm Tyag. For this topic, school should allow students to evaluate teachers. I strongly believe in this strongly believe in this fact. So why? What is the need for evaluating a teacher by the students? There are needs, since because they are the students are the best judges, since because they are listening to the teachers, they are listening to the lectures, they are listening to the lessons what they have actually taught. So no one for a teacher, the students are the best judge, I can say. Also, as the author has mentioned in his conclusion, it is not all the students can easily judge a teacher. It depends upon their age factor, it depends upon their maturity, and there are many factors that actually play a vital role in this evaluation. So maturity is one of the most important factor for deciding a teacher's strength. Why? Because is when a student is evaluating a teacher, he should not have any facts about the teacher apart from his teaching. So this comes only for a student who is really matured. Also, when a teacher is evaluated, only then he can improve his teaching ability. Or else, if that is not happening in a school, then the teacher might think that whatever I deliver is the best, and the students, if they are not evaluating, if they are not allowed to evaluate as the teacher, there is no chances of growth.
there is no chances of improvement in teaching by a teacher. So if a student is demanding some more lectures or some more important examples for a topic from a teacher, then it is the need for a teacher to prepare himself before giving a lecture, so that it should be sufficient enough for the students to grab that topic. So it's very important that teachers have to be evaluated. And when it comes to the age factor, yes, as the author has mentioned, it should not be in the middle school level, it should be in the high school level, higher secondary, or in the college level, because they have the ability to judge the teaching performance, and it has to be immediately highlighted. Also, it doesn't mean that only the students have to judge the teachers. Once after every feedback from the students, it could be the administration can evaluate based upon the opinions of the student. The administration of the school or a college can take a call for evaluating a teacher. This is a healthy habit, so that the teaching skills of the teacher goes high. So I strongly believe in students evaluating teachers. Thank you. Good, gentlemen. I request yes, Sangeeta to come forward. So, could you introduce yourself? I'm Sangeeta. Good morning to everybody. I agree this topic because students' evaluation are good for teachers. Teachers know what students like or dislikes for the classes. They realize what the subject they think is difficult or easy. They can easily understand about students' opinion only. For example, they can change the way of lectures or talk based upon the students' evaluations. Then for the evaluation only, the students will get the opportunities for the honesty and responsibilities for this evaluations. So thank you. So you have to speak a lot, huh? It is not up to the international standard. Quite lot many words you have to speak with lot ideas. Yes. Yes, introduce yourself. Yeah, I'm Satya. I agree this topic. Student evaluation is most important to for the teachers, because the students giving some valuable inputs to the student. So the students giving some more valuable inputs for the teachers, so that it may increases the school level, maybe in the college level for this education, and many things are there. So of course, school level people cannot judge the students because they not have that much maturity. So of course, the university people, like higher secondary peoples, and like in many colleges like arts and science and engineering, they can decide, they can select their faculty from the type of how they understand the how they understand the subjects. If they not understand, they can change the faculties. For example, we done some institute for this networking, so they have many staffs, but they put some new staff up. He joined very new, but some of totally 5 people are attended the classes. We are not understanding. It's not the faculty problem, it's like their management problem. So they put some new stuff. They're making simply money for us. So after that we change the faculty, so we get good education, and we learn a lot of things. So that is the reason I strongly recommended student evaluation is the good developments and improvements for the future growths. Thank you.
Good morning, friends. I'm Uma. I agree this topic. Students' evaluations are good for teachers. The students are the teachers are mostly like students encouraged the all of this, the knowledge improved or communication are improved. That helps for teachers. They can encourage the students to participate the activities and other curriculars. They think about the help to communicate the learn for any different kind of technicians. Thank you. Okay, fine. I can go there and yes, introduce yourself and give a comment on this topic. Good morning, friends. My name is Vishnu Priya. I'm agree this topic. Student evaluation is good for teacher. Why? Because in case teacher make any mistakes and teacher didn't give any clarity information, student tell that mistakes and student ask any doubts. They rectify their mistakes and they rectify all the things and they give more explanation and they give clarity the student. But maturity students will give the evaluation is very good. In that maturity mind they know all. In that maturity mind means in the +2 students and college students they give evaluation. That evaluation to the teacher is very good. But nowadays in case student will give evaluation that universities and colleges they cut their practical marks like that and also that's why the student fear to tell that teacher. It's the one of the negative thing. So teacher didn't take that negative way. Teacher take that positive and rectify that mistakes and rectify that clear explanation and give the clear explanation and clear information to student. Student will be satisfied. So that's why I'm agree this topic. Okay, you can go. நண்பர்களே, ஐல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலமும் பேச்சாங்கிலத்தும் அதை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அதற்கு நல்ல மதிப்பெண் பெறுவதற்காக லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 37க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், டோஃபில் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது ரெண்டும் சர்வதேச அளவிலே நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கிலத்திற்கான திறன் ஆய்வு பரீட்சை. இதில் கிடைக்கக்கூடிய எண் மார்க்கை பொறுத்து மதிப்பெண்களை பொறுத்து வெளிநாடுகளுக்கு நீங்கள் படிக்கவும் வேலைக்கும் செல்லலாம். ஸோ I.E.L.T.S என்பது பிரிட்டிஷ் நாட்டு அரசாங்கமும் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் நடத்தக்கூடியது. டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இங்கே எழுத்து ஆங்கிலத்திலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். 250லிருந்து 270 வார்த்தைகளுக்கு அடங்கிய பேச்சாங்கிலத்திலே நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக சரளமாக பேச வேண்டும். அதன் தலைப்பு இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா. இதில் தலைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சம் பீப்புள், சில மக்கள், think that schools should allow students to evaluate teachers. schools, இந்த பள்ளிகள், ஒரு சில பள்ளிகள் அனுமதிக்க வேண்டும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை சோதித்து எடை பார்த்து நல்ல ஆசிரியர்களா கெட்ட ஆசிரியர்களா என்பதை மாணவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும், எந்த ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு வேண்டும் என்று. இதை ஒற்றுக்கொள்கிறாயா? அப்போஸ் த ஒப்பீனியன். இந்த எண்ணத்தை நீ ஆதரிக்கிறாயா அல்லது எதிர்க்கிறாயா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், குறிப்பிட்ட காரணங்களுடன் உன்னுடைய விடையை சொல்ல வேண்டும். அப்போ மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை நல்ல ஆசிரியர்களா கெட்ட ஆசிரியர்களா என்று தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை வழங்க வேண்டும், வழங்கக்கூடாது. இந்த தலைப்பிலே நீ பேச வேண்டும், ஏதோ ஒன்றிலே பேச வேண்டும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி கட்டுரை. ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், மாணவர்கள் ஆசிரியரை எடை போடுவது. கேன் பி இன்ஃபர்மேட்டிவ், அது தகவல் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் யூஸ்ஃபுல், அது உபயோகமானதாகவும் இருக்கும். ஸோ மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் என்பதை
தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த விஷயமானது உபயோகமானதாகவும் அது நல்ல ஒரு விஷயத்திற்காகவும் இருக்கும். as long as evaluation are conducted with care. as long as என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். as long as என்றால் அது வரைக்கும். evaluation என்றால் மதிப்பிடுதல், மாணவர்கள் ஆசிரியரை மதிப்பிடுதல் are conducted நடத்தப்படுகிறது with care அக்கறையுடன் and do not actually constituteனா அடங்குது, அது அடங்கக்கூடாது. an official verdict இதுதான் தீர்ப்பு. verdict என்றால் தீர்ப்பு, அந்த ஆசிரியர் இப்படித்தான் என்று முத்திரையிட்டு விடக்கூடாது. on the teacher's capabilities ஒரு ஆசிரியனுடைய திறமை and performance அவர் செய்யக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிகளும். ஸோ மாணவர்கள் ஆசிரியரை எடை பார்க்கலாம், தீர்மானிக்கலாம். ஆனால் மாணவர்களுடைய அந்த தீர்மான முடிவே இறுதி முடிவு அல்ல அந்த ஆசிரியர்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு என்று இந்த கட்டுரையாளர் முகவரையிலே சொல்லிக்கொண்டு அடுத்தது this is because இது ஏனென்றால் the gauge என்றால் என்ன, எடை போடுவது, அவர்களை சோதிப்பது of a teacher's adequacy ஒரு ஆசிரியனுடைய திறமையை is how much students learn மாணவர்கள் எந்த அளவு கற்றுக்கொண்டார்கள், எந்த அளவு பாடத்தை புரிந்து கொண்டார்கள், எந்த அளவு ஆசிரியர்கள் அந்த மாணவர்கள் மேல் அக்கறை காண்பிக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு by that scores அந்த மாணவர்கள் தீர்மானிக்கும் பொழுது ஆசிரியர்களுக்கு இவ்வளவு மதிப்பெண் கொடுக்கிறார்கள் என்று கொடுக்கும் பொழுது ஆசிரியர் எந்த அளவு மாணவர்கள் மேல் ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கி இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். those additional measures may include அப்போ அந்த ஆசிரியரை எப்படி சோதிக்க முடியும், கொஸ்டினர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காகிதத்திலே கேள்விகள், ஆமாம் இல்லை உண்டு இருக்கிறது இத்தனை சதவீதம் அத்தனை சதவீதம் என்று கேள்வித்தாள்களை மாணவர்களிடம் கொடுக்க வேண்டும். தட் சொலிசிட் என்றால் என்ன, தகவலை பெற வேண்டும். அண்ட் ரெக்கார்ட் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்சஸ் மாணவர்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் அது என்ன பிரதிபலிக்கிறார்கள். டு கொஸ்டின் சச் as கேள்விகள் இந்த மாதிரி வரும். டிட் த டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கிளியர்லி ஆசிரியர் அந்த பாடத்தை தெளிவாக உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரா. அண்ட் வாஸ் த டெக்ஸ்ட் இன் திஸ் கோர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடியதை நீ புரிந்து கொள்ள முடிந்ததா. ஏ ப்ரீபாண்டரன்ஸ் என்றால் என்ன, அதை நினைத்து ஆமாம் என்று பதில் வந்தால் அந்த ஆசிரியர் நல்ல ஆசிரியராக கருதப்படுகிறது. அதே பதில் நோ என்று வந்துவிட்டால் அந்த ஆசிரியர் சரியான ஆசிரியர் அல்ல என்பதை குறிப்பிடுகிறது. ஸோ இரண்டாவது பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்துருக்குறோன்னா, மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை எடை போடக்கூடிய கருவி கேள்வித்தாள்களை மாணவர்களிடம் கொடுத்து ஆசிரியர் தெளிவாக சொல்லி கொடுக்கிறாரா, ஆசிரியர் சொல்வது உனக்கு புரிந்ததா என்று கேட்க வேண்டும். அதில் ஆமாம் ஆசிரியர் சொன்னது தெளிவாக தெரிந்து விட்டது என்று எஸ் என்று அநேகம் பேர் சொன்னால் அந்த ஆசிரியர் நன்றாக பாடம் எடுக்கிறார். நோ இல்லை ஆசிரியர் சரியாக பாடம் எடுக்கவில்லை என்று அநேக பதில்கள் வந்தால் அந்த ஆசிரியர் சரியாக பாடம் எடுப்பதில்லை என்பதை நாம் நிர்வாகம் அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த ரெண்டாவது பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கோம். மூன்றாவது பேராகிராஃப் த எஃபிகசி என்றால் என்ன, அதனுடைய உண்மையான மதிப்பு. எஃபிகசி என்றால் மாணவர்கள் ஆசிரியரை எடை போடுகிறார்கள். எஃபிகசினா அதனுடைய தன்மை, அதனுடைய சக்தி. த எஃபிகசி ஆஃப் சச் எவாலுவேஷன்ஸ் என்றால் என்ன, மதிப்பிடுதல். டிபெண்ட்ஸ் சார்ந்திருக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் ஆன் மெனி வேரியபிள்ஸ் என்றால் என்ன, வேரியபிள்ஸ் என்றால் பல காரண கர்த்தாக்கள் வேரியபிள்ஸ்னால் பல விஷயங்களை சார்ந்திருக்கிறது. சச் அஸ் ஹவ் ஏ கொஸ்டினர் இஸ் டிசைன் அந்த கேள்வித்தாள் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் அட்மினிஸ்டர்ட் அது எப்படி நிர்வாகப்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு அந்த மாணவர்கள் அந்த தரம் அந்த மாணவர்கள் ஆசிரியரை எடை போடக்கூடிய அந்த தரம், அதனுடைய தெளிவுத்தன்மை அது சரியாக இருக்கிறதா என்பதை அந்த மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கேள்வியிலே என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்திருக்கிறது. ஆம்பிகுவஸ் என்றால் என்ன, குழப்பமான தெளிவில்லாத மற்ற மாணவர்களை குழப்பக்கூடிய. ஆர் பயஸ்ட் என்றால் என்ன, ஓரவஞ்சனை கேள்விகள் கேன் ஈல்ட் அன்ரிலையபிள் ரிசல்ட்ஸ் அது நம்ப முடியாத தகவல்களாக வரும். உதாரணத்துக்கு கணக்கு வாதியாருக்கு ஒரு கேள்வியும் இங்கிலீஷ் வாதியாருக்கும் ஒரு கேள்வியும், இல்லை ஆசிரியர் நல்ல உடை உடுத்தி கொண்டு வருகிறாரா, இந்த மாதிரி சின்ன கேள்விகள், அவர் ஒழுங்காக உச்சரிக்கிறாரா,
இந்த மாதிரி சிறு சிறு கேள்விகள் ஓரவஞ்சனை கேள்விகள் இருக்கக்கூடாது. ஸ்பெசிஃபிக் குறிப்பிட்ட அண்ட் கேர்ஃபுல்லி தெளிவாக வேர்டட் கொஸ்டின்ஸ் வார்த்தைகள் வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த கேள்விகள். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் வேறொரு வகையிலே எலிசிட் என்றால் என்ன கொடுக்கும் மச் யூஸ்ஃபுல் அநேக உபயோகமான தகவல்களை இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ சாம்பிள் சைஸ் இஸ் அனதர் ஃபேக்டர். சாம்பிள் சைஸ் என்றால் என்ன? சாம்பிள் என்றால் மாதிரி. இங்கே சாம்பிள் என்றால் என்ன? இப்போ மாணவர்கள் ஆசிரியரை எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் என்று அந்த மாணவர்கள் சொல்ல வேண்டும். இந்த மாணவர்களில் ஒரு 1000 பேர் இருக்கிறாங்க. 1000 பேரில் ஒரு 50 மாணவர்கள்ட்ட மட்டும் கேள்விகள் கேட்டு அதை 100 மாணவர்களுடைய ஒரே எண்ணம் தான் இந்த 50 மாணவர்களும் வைத்திருக்கிறார்கள். 1000 மாணவர்களிலிருந்து ஒரு 50 மாணவர்களை மட்டும் பொறுக்கி எடுத்து அவர்களிடம் கேள்வித்தாள் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த 1000 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் 1000 மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் அந்த எடை போடக்கூடிய அந்த கேள்வித்தாள்களை கொடுக்க வேண்டும். ஒரு சிலரை வைத்து அதை முடிவு செய்யக்கூடாது. அதுதான் சாம்பிள் சைஸ் என்று சொல்கிறார்கள். சாம்பிள் சைஸ் இஸ் another factor. A small number of responses is likely to reveal என்றால் என்ன? தெரிவிக்கும். very little என்றால் என்ன? கொஞ்சம் தான். 1000 பேர் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களிடம் 50 மாணவர்களிடம் கேட்டு அந்த ஆசிரியரை பற்றி எடை போட்டு அந்த ஆசிரியர் மேல் நாம் முடிவு செய்ய முடியாது. 1000 பேரிடமும் கேட்க வேண்டும். அந்த சாம்பிள் சைஸ் பெரிதாக இருக்க வேண்டும். But a larger sample size will probably என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக provide more accurate results. accurate என்றால் என்ன? சரியான தகவலை அது அளிக்கும். ஸோ அடுத்த பேராகிராஃபில் இறுதி கன்க்ளூஷன் முடிவுரையிலே ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை எடை போடுவது என்பது have been used to good effect at colleges and university. காலேஜ் என்று படிக்கும் பொழுதே மாணவர்கள் 20ஐ அடைந்து விடுகிறார்கள். 19, 20, 21. ஆனால் பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா 12, 13, 10 இந்த மாதிரி வயதுடைய மாணவர்கள். பல்கலைக்கழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 223, 24க்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் வயது. ஸோ இந்த மாணவர்கள் ஆசிரியரை எடை போடக்கூடிய அந்த மாணவர்களை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது பள்ளி மாணவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை விட கல்லூரி மாணவர்களையும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அவர்களால் தான் ஆசிரியரை பற்றி சரியான எடை போட முடியும். ஏனென்றால் அவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் அண்ட் சே மச் அபவுட் வாட் டீச்சர்ஸ் ஆர் டூயிங் ரைட் அண்ட் ராங். அந்த மாணவர்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய குறிப்பு, மாணவர்கள் அந்த கொஸ்டினில் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள், இந்த ஆசிரியர் இப்படி அந்த ஆசிரியர் இப்படி என்று சொல்லும் பொழுதே அது ஆசிரியர்கள் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா காரியத்தை அல்லது தவறாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா அந்த காரியத்தை என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. when students are mature and capable of balanced judgment. பேலன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்றால் என்ன? நல்லது கெட்டதை புரிந்து நல்ல வகையிலே தீர்ப்பளிக்கக்கூடிய அந்த மனோபக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள் என்றால், and when a questionnaire distributed to them is well designed, அந்த கேள்விகள் ஆசிரியரை பற்றி கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்வி தாளும் அந்த வாக்கியங்களும் சரியாக அமைக்கப்பட்டிருந்தால், and returned in sufficient numbers, 1000 மாணவர்களிடம் கேட்டு ஒரு 950 மாணவர்கள் பதில் அளித்தார்கள் என்றால், அந்த அளவு பதில்கள் வந்ததென்றால், everyone, teachers and students alike, அனைவரும் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஒட்டுமொத்தமாக alike may learn much and benefit greatly. இவர்கள் 2 பேரும் கற்றுக்கொள்வார்கள். மாணவர்கள் தங்களுடைய குறைகளை பற்றி ஆசிரியரை பற்றி சொல்கிறார்கள். ஆசிரியர்கள் அந்த மாணவர்களுடைய குறைகளை கேள்வித்தாள் மூலமாக அநேக மாணவர்கள் நம்மை பற்றி என்ன எடை போட்டிருக்கிறார்கள், என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், நாம் பாடம் எடுப்பது அவர்களுக்கு புரிகிறதா புரியவில்லையா என்பதை ஆசிரியர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள். அதற்கு தகுந்தபடி தங்களுடைய பாடத்திட்டத்தையும் தங்களுடைய பாடம் எடுக்கும் முறையையும் மாற்றி அது மாணவர்களுக்கு அனுகூலமாக மாறிவிடுகிறது. Therefore, ஆகையால் I think that student evaluation of teachers are needed. ஆகையால் சொல்லிட்டு இறுதியாக அந்த ஒரு வரியிலே சொல்கிறார், மாணவர்கள் கண்டிப்பாக ஆசிரியர்களை எடை போட வேண்டிய கட்டாயம், அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது என்று சொல்கிறார். hope you are able to understand. புரிந்ததா? ஓகே, குட். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை